Okay, salam sejahtera. Hari ini kita akan lihat modul 13.5. Kita hampir nak habis silibus lah. Okay, tentang nanoteknologi. Okay, sebelum mula kita cuba sedikit apps yang baru di mana ada di Zoom. Okay, saya pun tak berapa pasti seronok ke tak. Okay, kita boleh try lah. Okay, kita try yang pertama lah. Lama kita tak warming up. So warming up secara online kita pakai Ask Away, tengok. Okay, saya dah send kepada semua yang ada. Okay, you klik kepada pakai handphone. Okay, saya letak di chat. Okay, sebagai warming up lah, kenal semua orang. Okay, ada, nampak? So, ini yang kita pakai untuk ice breaking lah. Okay, tekan-tekan sikit dekat laptop awak. Kalau tak, awak akan duduk seorang-seorang. Okay, agak bosan. Okay, ya. Okay, kalau turn awak, sila jawab soalan dia lah. Soalan yang tak ada apalah, untuk santai-santai sahaja. Oh, dah ada masuk. Okay, very good. Okay, kita boleh guna untuk ice breaking. So, in future kalau ada student yang baru, belum kenal, bolehlah kita pakai untuk ice breaking. Okay, contoh ini soalan saya. Kita tak tahu jawapan lah. Jawapan akan ada di owner dia sendiri. Okay. Okay, saya boleh bagi lihat skrin dia lah. Okay lah. Warming up sedikit. Okay, sebab online saya tak nampak awak tengah buat apa. Okay ya. Okay, so ini yang baru punya, yang ada di apps ini, yang baru punya. Banyak lagi. Okay, kalau siapa dapat kaji yang lebih menarik, boleh bagi tahu. Kita boleh mula, kita boleh pakai selepas ni lah. Okay, so untuk kelas hari ini, kita akan belajar nanotek. Okay, pastikan awak ada handout bersama awak yang saya sudah buat 3 muka surat sebagai nota nanti untuk awak baca lah. Okay, so saya mula dengan video. Satu video tentang nanoteknologi, topik yang baru. Okay, topik yang baru. Jangan saya tutup ini. Okay, tengok video dulu. Is shrinking. There's a deep and relatively unexplored world beyond what the human eye can see. The microscopic world is truly alien and truly fascinating. I'm delving further than the microscopic scale. I'm going to explore the potentials of working at a nanoscopic level, working at a level a billion times smaller than the average scale we work at today. This is nanotechnology. Nanotechnology means any technology on a nanoscale that has applications in the real world. Nanotechnology is the science of building small, and I mean really, really small. It's pretty difficult to imagine how small a nanometer is, but let's just take a moment to try and wrap our heads around it. The tip of a pen is around 1 million nanometers wide, so nowhere near close. A single sheet of paper is around 75,000 nanometers thick. A human hair is around 50,000 nanometers thick. And I ran out of things to compare. Let's just take a different approach. If a nanometer was the size of a football, the coronavirus would be the size of an adult male. A donut would be the size of New Zealand,
and a chicken would be the size of the Earth. In fact, on a comparative scale, if each person on Earth was the size of a nanometer, every single person on the planet would fit into a single car. A Hot Wheels car. You get the idea, nano is super tiny, we're talking subatomic. So that's how big, or rather small, a nanometer is. But why does it matter? Why look at really small things? Well, they ultimately teach us about the universe that we live in, and we can do really interesting things with them. When we move into the nanoscale, we can work with new domains in physics that don't really apply at any other scale. Nanoscience and nanotechnology can be used to reshape the world around us. Literally. Everything on Earth is made up of atoms. The food we eat, the clothes we wear, the buildings and houses we live in, our own bodies. Now, think for a moment about how a car works. It's not only about having all the right parts, they also need to be in the right place in order for the car to work properly. This seems obvious, right? Well, in pretty much the same way, how the different atoms in something are arranged determines what pretty much anything around you does. With nanotechnology, it's possible to manipulate and take advantage of this, much like arranging Lego blocks to create a model building or airplane or spaceship. But there's a catch, and here's where things start to really get interesting. The properties of things also change when they're made smaller. Phenomena based on quantum effects, the strange and sometimes counterintuitive behavior of atoms and subatomic particles, occur naturally when matter is manipulated and organized at the nanoscale. These so-called quantum effects dictate the behavior and properties of particles. So, we know that the properties of materials are size-dependent when working at the nanoscale. This means that scientists have the power to adjust and fine-tune material properties, and they've actually been able to do this for some time now. It's possible to change properties such as melting point, fluorescence, electrical conductivity, magnetic permeability, and chemical reactivity, to just name a few. But where can we actually see the results of this kind of work? Well, everywhere. There are numerous commercial products already on the market that you and I use daily that wouldn't exist in the same way without having been manipulated and modified using nanotechnology. Some examples include clear nanoscale films on glasses and other surfaces to make them water-resistant, scratch-resistant, or anti-reflective. Cars, trucks, airplanes, boats, and spacecraft can be made out of increasingly lightweight materials. We're shrinking the size of computer chips, in turn helping to enlarge memory capacity. We're making our smartphones even smarter, with features like nanogenerators to charge our phones while we walk. We're enabling the delivery and release of drugs to an exact location within the body with precise timing, making treatments more effective than ever before. There's quite the list, and that's only a few of the potential applications. Let's delve into a few of these in more detail. Nanotechnology has been pivotal in advancing computing and electronics, leading to faster, smaller, smarter, and more portable systems and products. It is now considered completely normal for a computer to be carried with one hand, while just 40 years ago, a computer, infinitely slower, was the size of a room. This has been made possible through the miniaturization of the world of microprocessors. For example, transistors, the switches that enable all modern computing, have reduced drastically in the briefest amount of time, from roughly 250 nanometers in size in the year 2000 to just a single nanometer in 2016. This revolution in transistor size may soon enable the memory for an entire computer to be stored on a single tiny chip. Increasingly faster systems have also been made possible using nanoscale magnetic tunnel junctions that can quickly and effectively save data during a system shutdown. It's expected that using magnetic RAM, or random access memory, with these nanoscale junctions, computers will soon be able to boot almost instantly. Flexible, bendable, foldable, and stretchable electronics have been developed using semiconductor nanomembranes. They're monocrystalline structures with thicknesses of less than a few hundred nanometers. In normal terms, they're really small and super bendy. They're particularly useful for applications in smartphones and wearable technology, like smartwatches. Nanotechnology is a definite answer to a digital world that is focused on becoming smaller and more efficient, but it can also help us start to clean up some of the world's bigger and more pressing problems. There are many applications for detecting and cleaning up environmental contaminants. It is anticipated that nanotechnology could contribute significantly to environmental and climate protection by saving raw materials, energy and water, and reducing greenhouse gases and hazardous waste. From increasing the durability of materials so that they last longer and reduce waste, to the creation of insulation materials that improve the efficiency of paper towels, allowing them to absorb 20 times its own weight, nanotechnology really has the potential to do great things for the conservation of our planet and the human race. The availability of fresh, clean drinking water is an increasingly pressing issue that can be linked back to population growth, urban mitigation, pollution, and the vast effects of events associated with climate change. Nanotechnology holds the power and promise to not only detect pollutants, but to filtrate and purify. The magnetic interactions between ultra-small specks of dust can remove arsenic.
This is incredible, given that it is naturally present at high levels in the groundwater in a number of countries. Similarly, the development of nanoparticles that can purify water pollutants, which cost less than the process of pumping it out of the ground for treatment, also holds great promise. Basically, getting clean water is a huge problem, and nanotechnology can help solve it. This all sounds almost too good to be true. There have to be downsides to the seemingly endless potential of nanotechnology for the environment. Actually quantifying and confirming the effects of a product on the environment, both positive and negative, is achieved by examining the entire life cycle, from production of the raw material to disposal at the end of its life cycle. There is a genuine concern that nanotechnology will further increase energy and environmental costs, given that the production of the nanomaterials themselves takes a large amount of energy, water, and environmentally problematic chemicals such as solvents. In order to produce things that will help the environment, we have to use things that will harm the environment. Scientists are on the verge of new frontiers all the time. Nanotechnology is an act of exploration, and we're very much still in the early stages, but we're closer than you might think to this actual goal. The idea of subatomic disease-fighting machines have been in science fiction for decades, so this idea is not really a new one, but we've definitely come a lot closer to making this idea a reality in the past decade. It sounds like a near-perfect solution to many modern medical problems, but let's just explore how and where science fiction meets fact, and what challenges may lie ahead. Nanotechnology is already heavily incorporated into medical tools, knowledge, and therapies already widely in use. Nanomedicine is the application of nanotechnology in medicine. It's used for disease prevention, diagnosis, and treatment. Nanoparticles can encapsulate or otherwise help to deliver medication directly to cancer cells and minimize the risk of damage to healthy tissue. This could ultimately change the way cancer is currently treated and dramatically reduce the toxic effects of chemotherapy. Suffice to say, researchers are working on it. The increased capabilities of imaging and diagnostic tools enabled by nanotechnology are also paving the way for increased success rates for many different therapies. Quantum dots are tiny semiconductor particles just a few nanometers in size, sometimes referred to as artificial atoms due to their ability to behave like naturally occurring atoms or molecules. Because of those quantum phenomena I mentioned earlier, quantum dots have optical and electric properties that differ from larger particles. As a result, they have many applications and are widely used in various sectors. However, creating quantum dots is an extremely expensive process which generates a huge amount of waste, and we find ourselves revisiting those environmental concerns. Amazingly though, scientists have recently developed a low-cost method to make these quantum dots using some chemicals and green leaf extracts, tea leaves. The procedure is economical and the byproducts are non-toxic. The results are genuinely amazing with heaps of potential. The research proves that the quantum dots created with tea leaves can penetrate the skin and reduce the growth of cancer cells by about 80%. So, not a cure, but a huge leap forward in progress that doesn't come with the environmental payoff. It's not just how we face the big diseases that nanomedicine can transform. Researchers are now exploring ways to grow complex tissues with the goal of one day growing human organs for transplant. Nanotechnology can also improve the way vaccines are delivered and how successful they are, including vaccine delivery without the use of needles. Still a work in progress, though an amazing feat once achieved. But the emerging era in nanomedicine really is the era of the nanobot. Nanorobots are building tiny packages that can complete tasks in an automated way. They hold the ability to sense, respond, detect friend or foe within the body, and deliver payloads and cargo, all at the nanoscale. Why do we need them? Well, conventional water-soluble drugs are far from perfect and present difficulties in treatment. However, diagnostic nanomachines allow doctors to monitor the internal chemistry of the body's organs, providing direct access to diseased areas. Nanobots can also be equipped with wireless transmitters, so that doctors can change the treatment method to respond specifically to the state of the medical condition. They also hold the potential to completely replace pacemakers by treating the heart's cell directly. Research regarding nanobots in medicine offers several opportunities such as artificial antibodies, artificial white and red blood cells, and antiviral nanobots. They are super durable and could theoretically operate for years without any damage. Nanobots in fact hold the potential to address many health problems besides cancer, such as unblocking blood vessels in hard-to-reach areas, taking biopsies, or measuring the level of certain chemicals in otherwise inaccessible areas of the body. So we are much, much closer than you might have thought, and the field of medical nanorobotics holds considerable promise for advancing medical progress. But the phrase, so close yet so far, comes to mind, because there are many challenges and roadblocks to face before surgical nanobots will reach clinical trials. A few months ago, I made a video on Neuralink, and they're facing the same exact issues we mentioned here. Scientists have numerous challenges to overcome before the potential of nanobots in medicine can truly be realized.
Getting the bots to travel safely where we want them to in the body and actually having them stay there long enough to carry out a procedure is incredibly difficult. Scientists also have yet to work out how to keep the nanobots from being destroyed and expelled from the body like any other toxic or foreign bodies. So while nanobots hold the key to an infinitely less toxic solution to treating cancer, the challenges in getting the solution to the stage of becoming a viable treatment are still a bit in the future. We're not quite there yet. However, if past progress is anything to go by, I don't think we're so far off. Nanotechnology sounds like a solid solution to many modern medical and technological issues. It makes you wonder how prominent they'll be in daily life in the future. If you're interested in nanotechnology and want to learn more about it, Brilliant has exactly what you're looking for. Brilliant is the best place to go to learn about everything math, science, and computer science related. Okay, ini video yang pertama. Okay, sebenarnya dah habis lah. Bila you tengok video ini untuk semua, okay, sebenarnya itu adalah pengenalan kepada semua nanoteknologi. Okay, sebenarnya apa dia nanoteknologi? Okay, nanoteknologi maksudnya kita lihat tadi benda yang kecil. Okay, ya, kecil. So dalam konteks kita, saya rujuk pada silibus kita, maksud dia berkait dengan skala nano, zarah-zarah nano. Apa itu zarah nano? Nanti dalam handout kita ada. Okay, dan banyak kita tengok dia adalah alat peranti. Okay, satu benda yang kita pakai. Okay, so itulah kita panggil nanoteknologi. Okay, so dalam kita punya silibus sekarang ada satu bidang yang berkembang maju. Okay, dalam nanoteknologi iaitu satu benda kita pakai, grafen. Okay, grafin. Okay, grafin ini memang ada dalam buku kita lah. So grafin salah satu zarah nano. Okay, so kita boleh lihat dulu grafin tu apa dulu. Nanti baru kita balik kepada handout kita lah. In today's video, we're going to look at the allotropes of carbon, known as graphene and fullerenes. But we'll spend most of the video looking at the many uses that they have. As we said in our previous video, allotropes In today's video, we're going to look at the allotropes of carbon, known as graphene and fullerenes. But we'll spend most of the video looking at the many uses that they have. As we said in our previous video, allotropes are just different structural forms of the same element in the same physical state. So in this case, different forms of solid carbon. In that video, we looked at the allotropes diamond and graphite, and saw that graphite is made up of lots of layers. Each of these layers is known as graphene, and their structure of multiple repeating hexagons, with each carbon being bonded to 3 other carbons, makes them really strong. And because each of the atoms donates one of its electrons to a delocalized pool of electrons, graphene can also conduct electricity, which makes it useful in making electronics. Now, graphene is completely natural, and we can get it from the ground in the form of graphite. But what scientists have started to do is take these strong but tiny sheets and make stuff out of them, like tubes. They've also made similar sheets, but with pentagons or heptagons, which make the sheets curve into spheres. And these tiny tubes and spheres, which we call fullerenes, can be used for all sorts of things. For example, scientists are able to form the spheres around other molecules, such as drugs, so that it acts like a cage, and can be used to deliver the drugs to certain areas of the body. Or because fullerenes have a large surface area to volume ratio,
as all tiny things do, they could be used to make industrial catalysts, which are used to speed up the rate of chemical reactions. Meanwhile, the tubes, which are known as nanotubes because they're so tiny, can be used in nanotechnology, and in electronics because of their ability to conduct electricity. They can also be used to strengthen other materials, like tennis racket frames. This is because of their very high length to diameter ratio, which is just a technical way of saying that they're very long and thin, which allows them to add strength to the material without adding very much weight. The very first fullerene made, though, was one of these spheres, called the Buckminster fullerene, which is a hollow sphere made of 60 carbon atoms, so it has the formula C60. We call technology that uses these sorts of tiny structures nanotechnology, and it's now being used in loads of industries, from medicine and batteries to food and fashion. The main point to take away, though, is that fullerenes are allotropes of carbon with hollow shapes, like spheres or tubes, and we use them for all sorts of things. Anyway, that's all for this video, so hope you enjoyed. Okey, itu allotrope, satu idea yang ada untuk topik ini. Okey, so mengapa karbon? Okey, allotrope di sini satu konsep yang baru untuk kita, allotrope. Okey, lepas tu banyak kita study tentang karbon. Untuk kita punya karbon. Okey, kalau kita ambil karbon 12(6), okey, so susunan dia 24. Okey, bila 24 dia mesti ada 4 ikatan. Karbon mesti ada 4 ikatan. So karbon ini dia boleh dengan karbon yang lain, 4 ikatan. Okey, contoh saya lukis satu yang biasa kita lihatlah, yang kecil dulu Yang kecil contoh benzena. Okey, benzena. Okey, benzena dia boleh susun dalam bentuk macam ni. Okey. Okey, benzena. So setiap ini ada H dia. Okey, tengok. Benzena dia boleh susun daripada karbon. Okey. So karbon ini dia boleh bentuk 4 ikatan. Banyak. So cara boleh susunan dia boleh dalam bentuk besar, contohnya grafen. Okey, grafen dia satu helaian dengan satu helaian boleh connect. Okey, susah saya nak lukis di sini satu persatu, tapi idea dalam video tadi sudah ada. So ini kita dapat daripada karbon. Karbon boleh buat allotrope. So ini konsep yang kita panggil allotrope. Allotrope maksud dia tetap karbon. Dia tetap karbon. Okey. Cuma cara susunan dia beza-beza. Boleh susun dalam bentuk bola, berbola, furins. Okey, fullerena dalam bentuk bola, boleh dalam bentuk helaian, sheet. Okey, grafit pun sama, allotrope yang biasa kita tahu grafit, karbon, platinum, okey, diamond itu memang daripada karbon, atom karbon. Okey, cuma cara susunan dia lain. Tapi ikatan tetap 4, ikatan kovalen. Ada yang nampak 3 sebab di atas ada lagi. Atas boleh connect dengan helaian yang satu lagi. Okey, so itu kita panggil konsep allotrope. Okey, dalam kita punya silibus memang ada benda inilah. Okey, memang ada allotrope. Okey, sekarang kita akan pergi ke kerja kita yang sebenar lah. Okey, you punya handout. Okey, ada 3 muka surat. Okey, so saya bagi sedikit masa, okey, sedikit masa untuk awak lihat handout awak sambil isi sebab jawapan memang ada dalam buku teks. Okey, cuma kurang jelas. Sedikit saja buku teks ada. That's why saya carikan video tadi. Video tadi sebenarnya itu idea tentang nanoteknologi lah. Okey, so ada orang fikir, wah seronoknya nanotek ni ada ke boleh sambung degree? Ada. Nanoteknologi sampai PhD pun ada. Okey, cuma bidang pekerjaan dia kurang. Bidang pekerjaan dalam Malaysia tu kurang, you kena pergi Australia. Australia banyak. Okey, tapi dia bukan nak ambil pun. Okey, so itu nak cerita, nak tahu lebih boleh tanya nantilah. Saya tak nak buang masa. Okey, so sekarang tengok handout awak sekarang. Handout yang saya bagi. Okey, dalam 5 hingga 10 minit macam itulah.
Okey, baik. Kita akan mula. Okey, handout kita. Okey, ini handout kita. Okey, aplikasi nanoteknologi dalam industri. Okey, ini berkait dengan kita lah. Tapi sebenarnya banyak sudah ada dalam video. Jauh lebih detail, jauh lebih bagus. Okey, ini adalah sedikit saja nota. Saya ikut buku teks. Yang pertama, nanoscience ialah kajian pengolahan bahan-bahan pada apa? Nanoscale. Yeah, very good. Nanoscale. Okey, tentang skala nano. So, kalau semua itu di bawah skala nano dan kita pakai zarah-zarah dia, itu sudah masuk ke nanoscience atau nanoteknologi. Beza dia, sains ialah kajian. Teknologi ialah bahan atau peranti yang dia pakai. Maksud alat. Okey, alat yang menggunakan dia punya zarah nano. Nanoparticles. Okey, zarah nano dia. Okey, so nak faham zarah nano sebenarnya apa? Okey, zarah nano kita ambil satu skala di sini. Okey, skala kalau 0.1 nanometer hingga 100 nanometer itu maksudnya zarah nano. Kecil lah, nanoparticles. Okey, 0.1 nanometer maksud dia, okey, kita ambil nanometer dulu. Nanometer maksud 10 tolak 9. 10 kuasa tolak 9. Itu maksud 1. Lagi kecil dari dia 0.1. Maka 10 tolak 10 lah. Lebih besar daripada dia adalah 100 nanometer. Contoh. So 10 kuasa tolak 7. So dalam range ini, dalam range 10 kuasa tolak 10 hingga 10 tolak 7. Atau 0.1 nanometer hingga 100 nanometer. Itu kita panggil zarah nano. So sekiranya kita pakai zarah nano dalam scale ini, okey, dalam skala ini, maka itu sudah adalah nanoscience atau nanoteknologi. Sekiranya pembangunan bahan atau peranti dia. Maksud apa alat yang you pakai tentang nanotek. Okey, ada banyak lagi. Okey, ada orang kata nak special punya macam mana, nak study seronok ke. Tengok Ant-Man lah. Avenger Ant-Man. Ant-Man tu lagi kecil dari nano. Okey, sudah sampai tahap atom. Okey, sudah ada shell. Itu lagi gila lah. Okey, tapi yang memang wujud dalam dunia ini sekarang nanoteknologi. Okey, ada satu B. Okey, letak kamera dalam B. Lepas tu dia boleh pergi ke mana-mana, okey, untuk snap gambar. Kan B kecil kan. Sama macam Ant-Man lah. Okey, cerita Ant-Man. Okey, ini skala nano. Okey, contoh zarah nano. Tengok contoh dia. Okey, kita ikut buku teks dia. Kita ada molekul air. Molekul air 0.1. Maksud 10 kuasa tolak 10 molekul air. Okey, kita ada helaian grafen. Grafen memang akan ada di topik inilah. Salah satu bidang yang memang berkembang maju. Okey, grafen, dan tadi pun ada tunjuk awak grafen itu sebenarnya dia allotrope. Okey, nanti kita ada lagi idea ini. Tube karbon nano. Ada orang tak faham ni apa benda. Tadi dalam video ada. So nanti boleh lihat, tonton balik apa yang termiss, tercicir tadi. Nanotube. Okey, satu nanotube boleh pakai di bidang perubatan semua tu. Dan zarah nano emas. Zarah nano emas 10 nanometer. Masih di dalam scale ini sebab dia boleh dalam 0.1 hingga 100. Okey, apa yang ada di handout ini, you tak payah ulang kaji apa-apa. Okey, yang ada di handout ini, nota-nota ini, kalau you ingat, nanti Kahoot you boleh menang. Okey, di akhir nanti kita akan buat pengukuhan melalui Kahoot. Semua soalan daripada sini, iaitu daripada buku teks. Okey, contoh ini, penting ini. Saya bagi tips dulu. Kena cepatlah Kahoot nanti, kena cepat. Okey, apa itu zarah nano? You kena faham berapa saiz dia. Okey, sangat penting. Okey, kedua, aplikasi dia. Aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan harian. Kita ada banyak bidang ni. Okey, elektronik. Contoh elektronik, kita boleh hasilkan semiconductor yang lebih kecil. Okey, kita tak nak besar-besar hari ini. Okey, kita nak packkan supaya semua benda boleh letak dalam. Contohnya you punya handphone. Okey, semiconductor yang dalam tu lebih kecil dan efisien sebab you pakai zarah nano untuk build up semua itu.
sistem pendawaian dengan conductivity yang tinggi. Okey, saya anggap ini awak tengah cek jawapan lah. Okey, sebab tadi ada 10 minit sudah lengkap, kita tik jawapan saja, bagi betul lah. Okey, ya, salah itu you boleh tanya, kalau tak nanti you tanya pun tak apa. Tenaga dan elektrik. Okey, tenaga dan elektrik ini sama kita boleh hasilkan. Tadi dalam video pun ada sel solar yang kecil, lebih kecil dan efisien, lebih berkesan sel solar itu. Okey, lepas tu ada apa? Ada bateri. Setiap bidang saya letak dua contoh yang ringkas lah. Okey, bateri yang tahan lebih lama, fleksibel dan kuat. Okey, tekstil. Okey, tekstil bukan fikir t-shirt yang you pakai di rumah. Memang itu salah satu tekstil, cotton semua kan. Tapi ini you boleh tengok contoh Formula 1 punya baju, okey, fabric. Okey, Formula 1 pakai punya. Pemandu dia pakai fabric, kalis air, api dan kotoran. Dia kena kecil. Memang pakai zarah nano. Okey, fabric pelindung sinar UV dan anti kedut. Ini saya ambil contoh dari buku teks. Okey, ini baju yang luar biasa lah. Okey, dari bidang tekstil. Okey, kemudian kita ada bidang perubatan. Okey, bidang perubatan. Okey, apa ujian? Peranti nanoteknologi, develop tentang peranti dia. Okey, ayat ni penting. Okey, ayat ni you faham, ayat 1 2 you faham, you memang capai objektif hari ini. Iaitu you kena faham nanoscience tu apa. Satu kajian tentang bahan-bahan pada skala nano. Skala nano maksudnya 0.1 hingga 100 sepatutnya lah. Okey, nanoteknologi itu apa? Teknologi kecil. Okey, pembangunan bahan atau peranti menggunakan ciri-ciri zarah nano. Zarah nano maksudnya kecil lah. Okey, ini dua memang boleh capai lah. Kemudian kita nak bagi contoh aplikasi dia. Banyak contoh you boleh bagi. Okey, bidang perubatan, peranti, ujian yang lebih sensitif. Okey, sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan. Okey, itu dalam bidang perubatan. Pertanian. Pertanian, racun perosak yang lebih berkesan. Okey, sorry sini ada sedikit constructions di tepi jiran. Racun perosak yang lebih berkesan. Okey, sebab zarah nano kecil. Okey, dia akan membunuh serangga itu dengan lebih baik. Pembajaan yang lebih efisien dan menyeluruh. Okey, untuk bidang makanan pula, bahan tambah makanan skala nano. Okey, kemudian pembungkusan makanan anti mikrob. Okey, ini adalah contoh aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan harian. So ini nota-nota kita lah. Okey, seterusnya, okey, saya nak dengar jawapan daripada siapa-siapa. Okey, grafen tadi kita dah lihat satu benda yang develop maju di bawah nanoteknologi, grafin. Okey, so grafin merupakan salah satu. Ini penting. Perkataan ini penting. Tadi lapisan. Saya dah terangkan. Apa dia? Lapisan. Satu apa? Satu lapisan. Bukan lapisan. Allotrope. Yeah, very good. Allotrope. Allotrope bagi karbon. Selain daripada diamond, belian dan grafit. Kita ada grafin. So topik ini benda baru, grafin. You kena faham. Okay, grafin allotrope. Iaitu cara susunan dia lain saja. Dia tetap atom apa? Atom apa dalam grafin? Siapa tahu? Atom apa? Tadi saya lukis tu. Karbon. Yes, very good. Atom karbon. Okay, semua susunan untuk atom karbon. Okay, bagus. Size grafin tadi dah ada lah. 0.1 nanometer atau 1 nanometer pun boleh lah. Okay, Kemudian apa grafin? Helaian grafin dapat menghasilkan pelbagai bentuk termasuk grafit, tube karbon nano tube. Okay, nah ini fluorence tadi dah tunjuk awak. Sini pun ada saya lukis. Saya cari dari internet. Kita ada contoh allotrope bentuk macam ini. Okay, so ini maksud dia susun dalam bentuk berbola, fluorence, fullerena dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris tu fluorence. Fluorence. Okey, kedua ini grafen, helaian grafen. Iaitu satu-satu lapis.
Okey, ada orang nampak, saya tengok nampak macam 3 je. Ada lagi. Dia boleh combine lagi satu di tepi. So dia ada banyak helaian. Okey, bola dengan bola boleh. Okey, so dia maksimum memang 4 ikatan kovalen. Sini nampak 3. Tapi tepi boleh ada. Tepi boleh ada lagi satu bola, okey. Satu berbola lagi. So itu grafen. Okey, satu idea baru dalam bidang nanoteknologi. Okey, ini ada struktur dia. Video itu kalau nak lihat balik nanti video ini boleh lihat semula lah, tonton balik. Okey, ini sifat fizik ini penting. Okey, sifat fizik. Okey, sekali lagi saya ulang. Siapa kalau boleh kuasai handout ini, tahut dia boleh menang lah. Okey, semua dari sini je. Sifat fizik grafen adalah banyak kuat. Lebih kuat, okey, daripada alloy, lebih kuat. Keras. Lutsina. Tidak telap, kenyal. Dia kenyal daripada getah. Okey, konduktor haba dan elektrik yang baik. Okey, sini dia konduktor, tadi you dah tengok dalam video ada. Sebab dia ada satu kira karbon yang tak setempat. So itu sudah jadi idea seperti ikatan karbon. Sorry, ikatan karbon pula. Ikatan logam. So sudah ada idea ikatan logam, ada lautan elektron tak setempat. Maka dia boleh konduktor, dia boleh konduksi elektrik punya. Boleh. Walaupun dia karbon. Tapi cara susunan dia menjadikan dia boleh mengkonduksi elektrik. Okey, sifat kimia grafen ada 2, satu sifat fizik, satu sifat kimia dia adalah terbakar pada suhu yang lebih rendah berbanding grafit dan merupakan alotrop karbon yang paling reaktif. Tapi sampai hari ini sifat kimia dia tak banyak diterokai. Sebab sifat fizik dah sangat berguna. Okay, so sudah pakai dengan baik grafin itu. So sifat kimia belum lagi terokai dengan banyak lah. Okay, setakat ini memang terbukti adalah alotrop karbon yang paling reaktif. Okay, kegunaan grafin ini sama seperti tadi aplikasi. Sebab tadi aplikasi nanoteknologi. Grafin itu sebenarnya salah satu benda di bawah nanoteknologi. Grafin. Okay, so elektronik contoh, susunan atom dalam grafin menjadikannya konduktor yang unggul. Okay, cara susunan dia. You boleh tengok balik video, sangat jelas. Kenapa boleh konduksi elektrik. Okay, sensor. Grafin mempunyai luas permukaan yang tinggi sebab dia kecil. Bila dia kecil, luas permukaan dia tinggi seperti kadar tindak balas. Bahan yang kecil mempunyai luas permukaan, jumlah luas permukaan yang tinggi. Maka dia lagi senang digunakan. Bioperubatan, sensor, kejuruteraan tisu dan sistem penyampaian ubatan. Okay. Kekuatan mekanikal yang tinggi menjadikan grafen sesuai sebagai bahan komposit polimer. Maksud dia polimer pun boleh ada bahan komposit. Bukan setakat bahan komposit kita belajar untuk form 4 tu. Contoh konkrit yang diperkukuhkan, kita tambah besi. Ini polimer pun boleh jadi bahan komposit. Sebab grafen tu kecil. Senang tambah, tak ada efek apa-apa. Okay, membrane. Okay, untuk penurasan air. Kalau water filter kita pakai grafen, dia dah kecil. Maka kita boleh filter benda yang lagi kecil. Okay, so nak jelas, memang tadi saya kata video yang saya tunjuk lah. Saya pun tengok situ baru saya nampak banyak idea tentang nanoteknologi. Setakat satu ayat ni kurang nak faham. Okay, kemudian, pemisahan air daripada campuran gas boleh dibuat menggunakan grafin. Sebab grafin zarah nano, kecil. Okay, tenaga, bidang tenaga, bateri yang tahan lama, okay, dan super kapasitor. Maksud dia boleh simpan lebih banyak elektrik dalam bateri itu. Sebab zarah dia kecil. Setiap itu simpan banding dengan zarah yang besar. Okay, habis. Ini topik 13.5. Sedikit. Tapi luas bidang dia. Sampai boleh habis PhD nanoteknologi. Kalau siapa minat lah. Tapi peluang pekerjaan untuk nanoteknologi di Malaysia sangat tipis. You kena pergi Australia. Singapura pun ada. Tapi banyak dalam bidang lecturer. Okay, saya tahu semua itu sebab saya ada cousin memang di bawah nanoteknologi. Okay, so ini untuk nanoteknologi. Okay, sekarang saya bersedia dengan Kahoot. Pakai handout ini sudah boleh menang dalam Kahoot.
Okey, so saya tutup handout ini. Awak bersedialah. Okey, bersedia. Kahoot punya apps, saya akan send apps guna Zoom. Siapa nak pakai Zoom punya pun boleh. Okey, sekarang Okey, saya dah send kepada semua yang pakai Zoom. Okey, Kahoot sudah masuk ke you punya invitations. You boleh guna, kalau tak nak you boleh buka browser yang lain. Okey, saya share yang link dia. Okey, di sini saya akan nampaklah siapa telah masuk, siapa belum masuk. Okey. Okey, get ready. Buka browser yang lain atau guna Zoom. Zoom dalam ada Kahoot sekarang. Saya tunggu, kita ada 46 orang. Bukan Safwan, mesti Safwan. Rina, very good. Okey, dia punya clue setiap orang boleh menang, bukan setakat Irfan sahaja. Okey, you boleh tunjuk handout hari ini sudah cukup untuk menang. Saya nak mula lah. Sampai 30 lebih partisipan kita mula. Okay, hurry up. Nanti jangan menang, Irfan. Saya tunggu sampai 30 saja permintaan dia. Okey, lagi sekejap cepat-cepat 22 lah. Okey, 30 kita ambil 30 orang. Okey, saya tunggu cepat. Okay, ada lagi nak join? Nak saya tunggu ada? Ada? Zahir? Ada lagi? Kalau tak saya nak mula. Imani, okey, masa pun dah dekat nak habis .
Okay, ini last lepas tu kita isi kehadiran untuk hari ini. Tahniah kepada yang join. Okay, kita mula. Okay, tips dia bersedia handout yang tadi tu. Handout tadi. Okay, bersedia. Handout itu cukup untuk awak menang kuis untuk hari ini. Wah, Khairul cepatnya, hebat awak. Okay. Okay, bagus. Ini yang saya suka tengok. Ramai. Maksud majoriti memang bersama dengan kita lah dalam topik ini. Oh, bukan Safwan. Ini senang, cepat. Oh, Putri nombor 2. Wah, bukan Safwan ni, bagus ni. Kurang sikit tapi majoriti masih capai objektif kita. Boleh mengkonduksi arus elektrik. Boleh. Putri, Ghazali. Bukan Safwan, mana pergi? Okey, lagi satu. Last. Bukan arus. Benzena bukan. Benzena dia kecil gitu. Allotrope memang besar dia susun. Podium. Ania Ghazali. Iman. Wah. Nombor 1 siapa? Bukan Safwan. Iman nombor 4. Aifa nombor 5. Okay, very good. Okey, ini untuk kerja kita hari ini. Okey, selesai. Okey, saya nak seorang bagi saya maksud nanoscience. Ada seorang dia sebagai penutup dia. Nanti kita isi kehadiran untuk hari ini.
Siapa-siapa tolong bagi tahu saya maksud nanoscience. Saya. Okey, Irfan. Okay. Nanoscience is a study on processing a substance at nanoscale that are between 1 nanometer to 100 nanometers. Yes, maksud dia satu study, okey, tentang benda yang kecil yang kita panggil nanoscale, skala nano. Okey, soalan kedua, apakah maksud nanoteknologi? Nanotechnology is a development of substances or gadgets using the properties of nanoparticles. Okay, so keyword dia nanoparticles. Okay, yang lain tu you boleh lihat balik lah. Apa itu nanoparticles, apa itu zarah nano. Okay, handout ini sangat bagus dan bukan handout ini sahaja. Okay, ada banyak handout saya buat dan sudah muat naik untuk share. Okay, harap awak tengah baca. Okay, bersedia untuk SPM. Okay, kita isi kehadiran untuk hari ini. Macam biasa, siap handout ini you boleh hantar ke link yang saya bagi. Okay, untuk melengkapkan PBD awak. Saya tak boleh cek satu persatu di sini punya. Saya hanya mampu cek bila you hantar ke link yang saya sediakan. Okay, untuk attendance hari ini. Okay, saya letak di chat lah. Okay, isi kehadiran semua orang. Okay, terima kasih. Thank you. Bye.